Karibu sana to another Sanaa kwa Sana Sunday session on this 16th day of April 2023, saini 9:18 p.m. Asante sana kwa kuwa hapa na for joining us once again. Sana kama unaona after the fact, nashukuru kwa wakati wako na for being here with yours truly for another one. And this makes sense to everyone else who is not here now. Who is everyone else? Because niko peke yangu as usual most of the time nikianzanga hizi session, then baada ya sekunde kadhaa, dakika kadhaa, kuna watu watakaoungana nasi, kisha tutaendelea. Iwapo hamna pia ni sawa. We do this regardless, despite of people joining. You know this, you've been here before to know this. Shukran sana kwa kukuwa hapa. Hii itakuwa session fupi sana as the way na envision akilini kwa sasa. If anything happens baadaye, that shall be it, but for now huo ndio mpango. Nitafanya a recap of wiki iliyopita, then tuzungumzie machache ambayo yamenileta hapa. Tulikuwa na a Sunday session iliyocover vitu vitatu. Kulikuwa na Hola Sisters showcase at the mall rooftop. Ilikuwa a culmination of a sound engineering workshop done na spearheaded na held by Sound Sisters. At the end of the program walipeana certificates to wale walio participate, and hii end of the program ilikuwa the culmination of your class walikuwa napeana, na ilikuwa an event at the rooftop hapo the mall, iliyoficha Valerie Muthoni, Wendy K, Njerae na Polaris na Janice Iche on the music selection. On that same day kwa basement the mall bado kulikuwa na performance by Hibotep, ni alikuwa na headline, and the residents DJ Raf na Monrea. Raf ndiye alianza, Hibotep akacheza, alikuwa pia Blankets wiki iliyo precede that one, na Monrea akafunga show. So these two events ilikuwa zina happen kwa the same venue, moja kwa rooftop, moja kwa the basement. If you want to recapture or capture and be a part of and see my experience, check your video. If you did not, utasikia kuhusu the Hola Sisters showcase and the performances that nili watch ya Polaris, ya Njerae na ya Wendy K. Utasikia kuhusu my experience of hiyo show at the Mist huko basement. After that tukaongelea battle rap event ya Wise Guy Entertainment. Their card main event ilikuwa Kafu versus Tasha, Kafu the Truth versus Tasha exclusive. The other battles zilikuwa mbili, so walikuwa na 3 battles kwa hiyo card. Kulikuwa na Kwaro versus Tangale, kulikuwa na Majuo Music versus Pasipi, then Kafu versus Tasha that I have just mentioned a couple of moments ago. Kulikuwa na battle between DJs, DJ Deep wa hip hop garage na Kev the DJ. Kukawa na performances from a beatboxer, from a dancer, from MCs wali freestyle. Ilikuwa the full hip hop experience. Ukiona the way wali promote, walisema pia that is what will happen kwa the show, kuput together hizi elements za hip hop na wapatia watu a full hip hop experience. Hizo elements zilikuwa in the house. If you want to see my recap na ujue vile event ilikuwa in its entirety, cheki session yetu ya wiki iliyopita. Then kuna video ingine nilisha during the week which I'll get into, but hiyo ni my part of the video ya our last Sunday session, niki break down the specific battles zile zilifanyika, but the video ya our Sunday session has the entire experience from mwanzo hadi mwisho. Following our Sunday session kulikuwa na mziki ya wiki 2.044.
After mziki ya wiki 2.244 nilishare hiyo clip, nilikuwa nasema recap the battles, which is an excerpt from our last Sunday session. Nikashare video Gigi akiperform at the event, alikuwa one of the acts waliokuwa featured. Nikashare battle ya Majuo na Pasipi, check it out if you haven't yet. Nikashare video that tulifanya when we did our end year list a few weeks back. Tunafanya end year list when the new year is ending. Only Sanaa kwa Sanaa. So top EPs, top albums za hip hop na top albums generally. When you did hizo videos, record video flani pia tukiongelea album art, something that tumetaja kwa hizi Sunday sessions since 2021. Tumezimention. Tukasema we should have a conversation on Kenyan album art, tuongele artworks. Tumeitaja eventually ilifanyika. Kawa ni mtu wa Sanaa kwa Sanaa, unajua haikuangi a matter of if we will do it, ni a matter of when. You know this, when and how, but mostly when. Tukisema si ufanya. So hatimaye hayo mazungumzo yana exist, and the video, at least the first kwa hii series, iko available. So check your video kama hujaicheki. If you're this far into a Sanaa kwa Sanaa Sunday session, you probably have. Jue ni mtu wetu mbaya, so most likely ushaicheki. Maybe not. Maybe you are an art fan, ulikuwa part of Division. Maybe umesikia kitu kuhusu Division ya Jackie Karuti and you want to see what I said. Maybe ume fast forward ukapita parts za mbele. Who knows what may happen, ukajipata hapa kwa hii particular video, kwa hii particular moment. So if you've not, and you want to watch a video of people talk about Kenyan artwork na album covers and artwork in general outside of also Kenya, tafuta ya video ya best album covers of 2022 plus a conversation on album art. A fun video, very interactive, very entertaining, trust me. If you are doubting, unaweza sema kwa comment section that you're doubting us, and then our people shall respond to you and watakwambia trust sentiment yake, hawadanganyangi. So I enjoyed editing that video. I enjoyed having that conversation. Ningependa pia we watch na utuambie maoni yako kuihusu. After that kulikuwa na Kafuda Truth versus Tasha exclusive ini ya jana. That was the other battle niliyoshare. Mtu mmoja ako hapa, like the video tafadhali, na shukran for being with yours truly. So ilikuwa ni kama a video kila siku from Monday mziki ya wiki 2.2 to the following day the recap ya Wise Guy, to performance ya Ojiji, to Majuo versus Pasipi on Thursday, to best album covers on Friday, Kafu versus Tasha on Saturday, and here we are today on Sunday. So on the 91st Sunday session, which ni 2 Sunday sessions ago, because this is the 93rd, tuko na 7 zimebaki tufike. So moja tuliongelea exhibition ya Jackie Karuti, Division, Before, Line, After, Image, and that same day tulikava Boiler Room, ilikuwa na happen pia at the mall. On that same day niliongelea our interview na LC Wame, which is about to be released, or is it, na pia nikakava Blankets and Wine. So Division, Before, Line, After, Image is still on at the Goethe Institute until the 26th of this month, April 2023. So iwapo ujapitia bado, feel free kupitia uende uione. Whether we nika Nyanchama, our very own, our huge pillar,
mwenye anapenda kuona cows grazing, and if that is a pastime activity of yours and something that you relish, or you're just someone who is curious kuhusu exhibitions na art exhibitions in Nairobi, go check that out. Or you just want to see art in Nairobi and what is happening, hata kawe si fan, maybe when you're enthusiast, maybe uko too curious, tembea pale Gute Institute na ucheki kile ina happen and this exhibition na what it's about. So on Wednesday, which was the 12th, kulikuwa na an artist talk, and initially ilikuwa happen on the 13th, lakini juu ya maandamano wakaiweka on the 12th. By this time hazikuwa zimekuwa postponed bado, so akaibring on the 12th, which was on Wednesday. Hii wiki ile imeisha ama hii wiki ile inaisha, depending on your conception of time. Na time is something that was part of the discussion kwa hiyo talk na part of the exhibition itself. So that happened on Wednesday, which for this particular week ilikuwa the only event that nimeweza ku-attend. Kama ulikuwa hapa for my discussion of the exhibition 2 weeks back, ama kama umeiwatch after ka Nyanchama, unajua nilisema I wanted to get a lot of perspectives na insights kutoka Jackie Karuti, na nikasema kama nitaweza, nita purpose na nita intend na nita attend the artist talk, nisikie thoughts zake kuhusu the exhibition. The exhibition came with a book that Jackie made, not wrote. Hivyo ndivyo Jackie alikuwa anasema kwa the talk, a book that alimake na si kitabu that aliandika. Alikuwa anasema hizi ni, nimesahau the exact phrase, alisema ni notes, thoughts and meditations on movement and time, ama kitu kama hicho. Jackie, kama una watch by any chance, correct me tafadhali. So alisema hiki ni kitabu kile aliunda na si ati alikiandika. So exhibition ilikuja na kitabu, na kama ulienda for the opening, ilikuwa ukiingia ungepata kitabu hapo, kisha uingia ndani you experience the exhibition. I also believe during the other days of the exhibition ukipitia utapata the book as well, uone hizi thoughts na notes zile amegather na kaziput into hiki kitabu eventually, which ni self-titled. So nilikuwa nasema kwa my recap of the exhibition, how nilikuwa na thoughts zangu mi pia, my thoughts, my notes, niki-experience the space, niki-move within the space, niki-experience the exhibition, na nikasema kuna a number of things that nilikuwa nawaza during that experience, na ningependa kusikia insights zake kuhusu vitu kadhaa, na the conversation iliyofanyika Jumatano ilinipatia zile insights zile nilikuwa natafuta. So in conversation ilikuwa Jackie Karuti na Jonathan Fraser. Naweza soma their bios then to get into the insights zile walishare. Jonathan Gadhara Sholanke Fraser, sijui kama inasomwa Sholanke ama Solanke, is a young multidisciplinary artist living and working in Nairobi and is interested in the relational experiences that we have with the dream and consciousness, intuition and uncertainty, context and form. Kulikuwa na a lot of conversations surrounding context na form. Nilifika nimechelewa, so this is based on the part that I experienced. He approaches these relationships through varied and expanding practices that include drawing, writing, animation,
active slowness and play. There was also a lot of conversation on practice, on writing, on active slowness, a lot of that. They animate his engagement with the world around him and in turn create opportunities to facilitate interesting and novel interactions. Jackie Karuti is an artist based in Nairobi, Kenya. Her work employs the use of drawing, the moving image and performance to generate thought, and her practice is founded on ideas around knowledge production and the depths of possibility enabled by radical imagination. And radical imagination and depths of possibility and ideas around knowledge production are aspects of Jackie's work that you can witness at the exhibition and that we experienced during the artist talk. So the exhibition iko open from Monday till Saturday from 10 a.m. hadi 6 p.m. but iko closed on Sundays and public holidays. So division before line na after image, kulikuwa na a lot of conversation around practices of the individual artists and what practice inamaanisha kwao, na also their understanding of practice generally and how interact with practice through their careers, also how learn kuhusu practice, so other artists practice, so hizo as points of reference for their works and their experiences and their own practice, and also other artists outside of Kenya wenye they've read from, kama ni books and articles or wamewatch wakiongelea practice and how that interact na interlink na their own practice. So ilikuwa in depth, ilikuwa as tumeona hapa, kulikuwa na lot of thought incorporated into this. Kulikuwa na lot of engagement with what you've learned, what you've picked along the way, and what you also have witnessed around you and how imetie into your experience as an artist. Kuna hii interplay between what you're learning, what you're doing, what you're seeing around the environment, and how it may shape your practice and moments of reflection as we were sitting with the artists and kuzungumza nao na kuona how they go about their creativity na how they create from the different aspects that umeona kwa their bios. And then importantly, centering on the exhibition and how all of this tie together and how ina bring the exhibition to life. So ilikuwa a conversation between Jonah na Jackie, ndio walikuwa huko mbele waki lead mazungumzo na kulikuwa na maswali from the audience. So nikiwasili walikuwa wanazungumza, I believe ilikuwa Jonah or was it Jackie, walikuwa wanashare, then kukawa na maswali kutoka hadhira, then kukawa na responses kutoka the two of them, na kukawa na the last batch of questions zile walirespond to na wakamaliza the session. Regarding the exhibition, nilikuwa na describe the space, how as you got in, on your far left kulikuwa na a projector na kulikuwa na a wall where the image was projected on, the visual. Then kulikuwa na this wooden structure that took a curve shape. You can watch that review upate more perspective, ndio upate what I am saying for this one, or ukienda kwa page ya Gute_Kenya utaona an image that captures video space inakaa, so utapata a picture of what I am saying. Hiyo pia inaweza kuwa easier kauda kunipatia view. So as you get in utaona kile nasema. So hiyo visual on from the projector and on this surface that ilikuwa ina play, kuna moments ilikuwa semi-arid, kuna some moments ni arid and you can see a sort of river or stream flowing.
mountains ziko pale, unaweza ona some green, and then the opposite of that, directly as you enter the room, kuna this huge screen that inakuconfront yenye kuna ng'ombe zina graze. Nilikuwa na describe kwa hiyo session hizo wiki mbili zilizopita, and Nyanchama li comment on some phrases that nilimake akisema how zilikuwa profound set of words. Enda kwa comment section hiyo video for more. Unaona hawa ng'ombe wenye wana graze, lakini the land ni dry, na kuna hii juxtaposition that unaanza kuona from the onset, which is something that is consistent and constant through the entire exhibition. Ukifollow this carved wooden panel that is subdivided into kama 5 or so parts, ukiingia huko nyuma kuna another screen on the opposite of this one that is huku nje. So nyuma yake kuna another screen, another visual being projected. And I believe what I got, kama nakumbuka from kile Jackie alisema, and also I was trying to remember if that was the case from my experience, ni that what you're seeing kwa hii outside kwa the first video ni this area in 2021 or 2020 or 21, and then yenye iko ndani ni a year later. So ni contrast na juxtaposition, before line na after image sort of idea. So kitu ya before and after, comparing places and moving into, in, within spaces years later, or a year later, or months later, or after some time later, a period later, na kuona effect ya time. Juu pia one idea that was inculcated here kwa exhibition ni concept ya how tuna intercept time, na also how spaces move within time, or how time inazi shape na inazi determine. Also how objects respond to time, because kuna a projector yenye ilikuwa mbele ya the room kule mbele kabisa, yenye ilikuwa na image again ya vegetation, but part of that visual yenye ilikuwa inacheza, kulikuwa na segments where kulikuwa na a shelf and shelf cabinets opening and closing, but no one is touching them. So nika this ghost like concept, and a visual connected to that one ni kulikuwa na a sort of a box kwa shelves as well, ilikuwa ina move right to left kwa different spaces, kwa different levels of this shelf. So with that as well, as I was talking to Jackie after the exhibition, ali break down akasema it still ties to the idea of time, but directly na mostly concept ya objects as living things. So if you look at vegetation and how they move through time, how they respond to time, with rivers and streams of water that at a point in time zitakuwa depending pia on the season. Kasa hivi vile kuna mvua, niko sure if Jack used to go to that same place ataipata ikiwa different. Na pia kumbuka what I said, kwa hiyo visual yenye huko nyuma ya the wooden panel, ndani ukiingia ilikuwa wetter na kulikuwa na more vegetation consistently as compared to yenye huku ndani, but yenye huku nje. But ukicompare yenye huku nje na the one that is on your entrance directly mbele yako, this one is more green, this one is greener than this one because ilikuwa completely dry. Na hawa ng'ombe pia ukiangalia vile walikuwa wanakaa malnourished. So kuna hii concept ile tuna compare na tuna contrast na tunaangalia vitu through different times na through different seasons for instance. So akienda huko pia niko sure saa kama saa hii atapata flooded streams, flooded rivers, which ilikuwa one of the images captured
kwa hiyo visual ilikuwa ina play huko ndani na huko nyuma as you went into the room and got further into the exhibition. Na kulikuwa na watu walikuwa wanapita hizo streams na manduthi wana struggle kupita, unaona kume flood. I'm sure sahi situation is the same. Something that pia alishare as you get into the space, that sort of wooden panel that tunaona in this curved shape ni kutake hizi shape za rivers and this flow idea that alikuwa amecapture kwa the visuals that tuna experience. So alikuwa anaishape hivyo kuimitate motion ya rivers. If you're the one person here, jitambulishe, let me know that uko hapa, pia like the video, tashukuru sana. Asante for joining me. So alikuwa na connect everything that tunaona kwa hii room. So kulikuwa na hiyo, hata the TVs nilikuwa nasema ziko chini, again movement na how tuna move through spaces or how spaces na taking and paths ilikuwa pia another thought process ili alikuwa nayo, tying to the idea of before image, before line na after image. And the idea of after image as alikuwa and I break down non concept ni idea ya if you are to focus on this thing here na uiangalie for some time, kama ni for 3 seconds or a minute long or 10 seconds or 30 seconds, and then if you are to immediately shift your focus onto something else, this thing will also shift with you. So ukiangalia for some time concentratedly, and then ushift focus yako, utaona kile ulikuwa unaangalia ita move na wewe na itajitransplant to where your vision focus imeenda. So hiyo ndiyo concept ya before line na the after image part of this, na tying concepts za time and how we intercept time and how images play with time and around time, na kuangalia such ideas. Hiyo wooden structure sasa, achana na the curved one, kulikuwa na structure yenye ilikuwa just a stand na ilikuwa na moving objects atop. Sikuwa hapo as Jonah aliongelea, but I asked na Labdi who I spent time with hiyo time ya the whole sisters showcase, aliniambia vile Jonah alikuwa explain, alikuwa anatumia concept ya nothing, because someone asked what it meant and why I have these two objects rotating hivyo seemingly with no intention na no purpose. Akasema they are just rotating for the sake of it. Inanikumbusha concept ya Afro bubblegum art as conceptualized by Wanuri Kahio, something that Sheila Munyiva aliongelea during the recording ya BBC. I think it's on 21st of Feb this year for the Arts Hour on Tour show live recording at the Kenya National Theatre. But the idea ya art for art's sake and creating for the sake of creating and just doing that frivolously. So that is what nilikumbusha when Labdi aliniambia hivyo ndivyo Jonah ali break down akidescribe na akirespond to the question akisema azina those clocks are just rotating for the sake of rotating. They're also clocks, time, but hivyo ndivyo ali-expound. So that was the idea, na hizo ndizo insights zile nilipata from the talk. A lot regarding practice, going back to idea ya practice za hawa wasanii, and even as I finished Jackie aliuliza Jonas swali which pia nilipewa insights about where when that was happening, where Jackie alikuwa anasema will respond to questions and then aka cue Jonah respond. Nilikuwa najiuliza is Jackie interviewing Jonathan for this? Nilikuwa na feel Jonathan is the one leading, because
ilikaa na ilikuwa very conversational. Ilikuwa inakaandika Jonathan ndiye anauliza Jackie maswali as I was thinking and as was stated or perceived by me, but how alikuwa ameipromote akisema the talk itakuwa led by ilikuwa an open conversation actually. Ni vile mi nilisoma Jackie Karuti in conversation with Jonathan Fraser. For some reason nilikuwa nimeassume nika an interview sort of direction where Jonah anauliza Jackie maswali, but ni an open conversation between the artist Jackie Karuti and Jonathan Fraser. So ilikuwa an open conversation. So hivyo ndivyo ilikuwa nikiingia, nilikuwa najiambia okay, I thought ni sort of mahojiano ile yeye anaongoza, but haikuwa hivyo. So talk surrounding practice as ilikuwa inaisha, walikuwa na share on their current references and what they are currently partaking in, what they are currently consuming artistically, from books, from films, from sights to sounds, and I found that to be fascinating. Mostly inakwanga, what are you, so you're a filmmaker currently watching, which movies, which films, series gani unacheki. Kani music itakuwa what are you currently listening to. Kama ni authors, vitabu vipi unavyosoma wakati huu. So vile Jackie aliuliza hilo swali ili cover vitu kadhaa. Ilikuwa sights, ilikuwa sounds, ilikuwa books, kwa any movie, film, media. So ili cover a lot na waliget in depth as well, na ungeona the difference in their approaches. So for Jonah alisema yeye yake ni very chaotic, ako places kadhaa vile anaiapproach, na akasema vitu zile anawatch na wale artists wenye currently anawatch sana. So ako all over the place in terms of vitu zile anacheki, ana consume at the moment, but pia kuna wasanii specific wenye ana go back to a lot. For Jackie alikuwa na a comprehensive list covering sites, places zile utampata ana spend time in na ana watch, na alikuwa anasema hizi places, for example kuna anthills as tall as your height. Yes, na hiyo place as a site that currently ni place yenye ana spend time in, vile vitabu ambavyo anasoma, movies zile anacheki na ana return to as often as possible, talks za wasanii zile ana watch. So kucover hizi different aspects of their influences na inspirations, I loved hearing that from them. Na kuna mse as a follow up question aliuliza where they draw hizi influences zao from na nini ina inspire zile vitu zile wana consume. Both of them waka respond. Jackie did so as Jonah alijibu another question that walikuwa wameulizwa earlier, na hiyo ilikuwa the last part of the conversation wakimaliza kuongea, but talks of how they create, what they create, ideas surrounding form, as nilikuwa nasoma earlier kwa bio ya Jonah, form, also ideas context and how context inashapingi content and form, na kuangalia pia context, content na form. Jackie akivya na reflections zake on the book, hiyo ni one of the reasons alikuwa anasema haezi sema aliandika kitabu, rather aliunda kitabu based on form.
and based on how it may appear eventually, but also context ya hizi kukua thoughts and then that being the content, but yeye kuchallenge ama kugo against literary form and how mainly ni in a linear manner and how mainly when people think about authorship and books, kuna this sort of linear idea. You're building an idea from point A to point B and kuna a follow up, kuna follow through, umetoka hapa ika connect to this one and this is how we go. Kuna obviously kama ni works of fiction in literature, some books that challenge that. However, still if ni a story, kuna place story inaenda regardless of kama umeanzia katikati, mwisho ama mwanzo, regardless of how umechallenge the form. Mostly kuna cases, mostly rather the situation ni kuna place hiki kisa kinatuongoza, but kwa context ya Jackie form yake ni tofauti. Hizi ni thoughts na notes zile anazo na amezipresent in a non-linear manner and hence reason yake ya kutosema si kitabu ameandika, rather ni kitabu ameunda na ni collage na compilation of vitu kadhaa. So unaona maswala ya form na maswala ya context na maswala ya the content na vile zinapatana na wote pia wakiongelea slowness and slowness in practice, because art is time. Art is time. Idea ya slowness walikuwa wamegusia prior, sikuwepo, but waliendeleza hizo idea further because kuna mtu aliuliza question kuhusu slowness. And when they did, waliongelea ideas surrounding slowness and playfulness na observation and how they are tied together. And this is time. For artists, slowness is huge. Observation is core to your practice. But also extrapolating this into your being, your practice, your being as a human. And not only leaving that kwa wasanii wenye wana craft vitu na wenye wanafikiria na wenye wana imagine to the wildest realms na levels possible. Also wewe tu in your daily movement, because movement is also a huge part of the exhibition. How can you incorporate slowing down? How can you incorporate slowness into your play, into your living, into your being as a human? Na for Jackie, na for Jonah, idea slowness ina play out aje kwao na their practice. Niliuliza Jonah after the show kama the recording of the interview ni kitu inaweza patikana, akaniambia naam. So nilimwambia ikiwa available aniambie, because ningependa kuona context ile alikuwa na bring in slowness earlier to the conversation when sikuwa nimewasili. Na kwanza hiyo siku nikiingia jiji, mkanya nilipanda ilikuwa rashawa. Hiyo nganya ilituachia side za Kariakoo huko chini, so nilihave manze kustep
hiyo ni periferi moja ya jiji, outskirts, upande mmoja wa jiji hadi huko outskirts kwingine, na periferi ingine ya jiji, na nikapata a great part of the conversation. Yani kuja hapa niongee kupatia recap na hizi insights zile nilipata. Another thing which still ties to slowness na time movement, kulikuwa na kettle ilikuwa kwa screen ya 3 on the floor. So either angalia page ya Gute, in fact angalia page ya Gute utapata the image itakusaidia sana for context. Na the image naongelea ni the one yenye walitumia kusema kuna a convo coming through. So utaona on your left kuna at the end of the wooden panel mwisho kuna screen. So the screens were 3. Utaona moja, the first one and the second clearly, and then the third one imekatwa, so ni just the end of the screen. Then next to hizo screens kuna hiyo project nilikuwa mbele kabisa. Then next to that kuna the wooden stand na imeshikilia the clocks zilikuwa zina roll, so you'll see zilikuwa zina spin. Utaona shadow kwa ukuta. Hiyo ndio ile nasema. So kwa hiyo screen ya 3 kulikuwa na a kettle zoomed in and you could see 1.5L, na ungona the line below that, na ungona maji, na maji ilikuwa ina boil, inapita, inatulia, inashuka, inapita, inatulia, inashuka. So nilikuwa nimeinterpret hiyo as before line na after image. Ukiangalia my breakdown of the exhibition and my thoughts initially, Jackie pia akasema hiyo pia ni a perspective and you could be right. And hiyo ilikuwa one of the things that ilinisumbua sana kwa hiyo exhibition, hiyo kettle. Why, ni nini na happen hapa? So kwanza concept ya maji kuboil, Jackie alikuwa na explain akisema ina exist kwa a liquid form, and ukiboil kutakuwa na a boiling point. Boiling point hiyo pia ni the tipping point, and ita change into another form ya vapor, and in that moment hiyo maji ina exist kwa form tofauti. Unaweza amua condense back after isha evaporate, unaweza amua condense back irudi into its original state. Hii maji pia ukiamua freeze inaweza kuwa solid. So kuna hizi different forms that inachukua, but kuna processes zile zime happen ndio itake hizi shapes tofauti, na pia kuna time involved ndio iturn into vapor ikievaporate, ama iturn into ice ikifreeze, ama iturn from vapor back to liquid form, or also from ice back to liquid unfreeze. Hiyo pia ni process ingine. So kuna hii processes, kuna hii stage ya processes, na kuna idea ya time, na kuna idea ya boiling point ya kitu, and how hii as a metaphor ina tie to practice, ina tie to sisi kama human beings. So kuna that as one idea ile Jackie alikuwa anashare. The other concept ile alishare ilikuwa an anecdote, akisema alisoma ni an excerpt kutoka kitabu chake. So wanasema akiwa junior kulikuwa na a show called The Fuse on Capital FM, and walikuwa na what's the word for it?
kuna game wasa walikuwa na play where watu wangeweza kushinda prizes, so ulikuwa na tuma jokes, then they used to pick winners and give them electrical appliances. So Jackie aliiba joke fulani kutoka Reader's Digest ya budake mwenye alikuwa na tenje fulani at the time, na hii tenje ilikuwa ina typing in caps peke yake. So alichukuanga hiyo tenje aka send in joke yake in quotes because ilikuwa from Reader's Digest ya mzae wake ile aliiba. And was that the joke? I believe it was. And ilikuwa something along the lines of, kulikuwa na huyu mse mwenye kuprove love yake to partner wake, alienda to the heights, climb mountains, aka cross the lengths, the distances pale kwenye deserts, na akaenda kwa depths za oceans, na eventually vile alimaliza kuconquer, kuprove love yake tumpenziwe, by the time anamaliza na anarudi, mpenziwe hayupo. Jackie after kusoma hiyo joke, kuichukua, kuituma, alichaguliwa on one of those days kama mshindi. Now while people are getting other appliances, car washing machines and the like, yeye alipata water kettle. Kuna aspect ya time hapa, and alimaliza akishare historia akisema hii idea ya huyu msee mwenye ameenda ini ni yote because ni from Greek mythology. So kwanza kuna idea ya time ya how did they conceptualize time then, and then pia ndio huyu mtu afikirie nitapanda milima na mabonde, nitavuka desert, nitaenda to the depths of the seas na the oceans, huprovia mpenzi wake mapenzi yake. Ni mythology, yes, but ni kitu ilikuwa worth of being conceptualized then as a way of doing it and proving it. So time ili conceptualiziwa aje, na ndio pia mpenzi wake amsubirie huu wakati wote. And Jackie alimaliza akisema the idea here is, the message here, moral of the story here is men. Akachalama dukuduku, mazungumzo yakaendelea, but your point ya time which has been discussed through the conversation and which nime relay hapa. The other thing ilikuwa measurement. Na ukumbuke nikiongelea if you've watched it, my review of the exhibition, nilisema kwa hiyo project ya huko mbele, place ilikuwa imeekelewa juu, kulikuwa na demarcations zile zilikuwa made on your material, na ungeona measurements kwa hiyo board zilikuwa zimechorwa. And ndio Jackie alikuwa anaisema aki describe that you could climb mountains, can measure that in height. Unaweza measure length vile ame cross deserts,
unazamisha depth hizo za oceans na seas zile ameenda. And same inaweza apply for hiyo kile nimesema ilikuwa demarcated, the board, the material, water ikiboil ifike temperature fulani ipite na hiyo measurement ya 1.5 L ishuke, you can measure that. Rivers na distance huwa zina cover ni mita ngapi, stream ni kilomita ngapi, hiyo unaweza pima width yake. The other aspect of your anecdote, Jackie alikuwa anasema alishinda a water kettle na at that particular time walikuwa na masaibu ya nare kukosa, so ilikuwa functionless, haikuwa na utility, so ilikuwa imekaanga tu. Akasema as you can see here, yeye alikuwa amechukua joke akaitel akaituma akashinda, but clearly I was the joke. Jackie alisema hivyo. So after some time waliamua achukue hii kettle aitoe mtaani aipeleke studio ile alikuwa ameget na hiyo space ile alikuwa na spend time yake in, peleka huko, and yeye na wasanii wenzake wakaanza kuitumia na wakaitumia na wakaitumia na wakaitumia multiple purposes. Asante for liking the video, shukran sana. Kaitumia kwanza before hata itoe, before aipeleke kwa studio, madhake ali get feelings because alikuwa attached, na as Jackie alikuwa anasema that appliance being in that house by virtue of that ni mali ya nyumba na ni kitu ya your parents, hata kama umeishinda ni ya wazae wako. So mother alikuwa na a friction as Jackie alikuwa anaitoa kwa keja ipeleke studio, but Jackie aliipeleka, alikuwa na resistance, and ikakuwa huko kwa studio yao wasanii wenye wanafanya art zao, and Jackie pia akasema just being kwa hiyo space unaona wasanii wengine pia wakipractice, you learn about their practice. Imetumika na wasanii, sometimes hawairudishi, sometimes they do. After some time unaanza kuona the effects of the usage of this water kettle, electric kettle. Inaanza kuwea from being a brand new item that mlicollect from capital. In fact ni bro Jackie alienda kuichukua, so Jackie angeza kuenda akaita mtaani wakabambika. From this kettle being that brand new thing, being in the house, haina utility, tukupeleka studio, to the first days of kuitumia, to other artists being involved in using it and using it and using it and using it, to wewe kuona ikitransform na ikianza kuwea na ikilose ile kala ilikuwa nayo ikianza and the like, to ifike time where Jackie wants to leave the studio na yeye kuamua sitoki na hii kettle because imepata home yake, imepata utility yake, imepata what it was designed for, na kuona all that process, all that story, designing itself, creating itself and taking shape, na kuona time ikifanya what time does.
Jackie pia akae na aseme hizi vitu zikihappening at the time you really don't see, and Trawileta kwambia you connect the dots backwards, and that being the case here, na Jackie could make sense of this story and of this kettle in hindsight akireflect, and this is the kettle that was there kwa the exhibition. Or a kettle representing the original, which is which? And how communal that item was. What it meant kwa hiyo space. And initially unaweza kufikiria kettle inaanza kumerudisha, mjaiosha, inaanza kuchange, ina transform, but Jackie kufikiria this is what this thing is for. Na imeplay part yake, imepata watu wake, imepata space yake, imepata place yake. Ndio hata amue aiache hapo as alikuwa na move out of hiyo studio na iache ibaki, but ku make sense of hizi vitu zote after time imepass na in hindsight na connect the dots backwards, and that being the scenario, na yeye kushare hii anecdote with hizi reflections kwa hicho kitabu. Alipik kusoma hiyo anecdote na nilikuwa nimeketi hapo nikisikia, nikijiambia this makes so much sense, makes so much sense, absolute sense, na ili complete. Thank you for the second person mwenye ame like the video and who's here. Asante, jitambulisheni tafadhali nijue that mko hapa, because for now sijui who's here. Ningependa sana kujua that uko hapa, na niko allow time ipass ndio aka make sense of it, na pia time ilipass and hiyo kettle ilikuwa part of practice yao wasanii. Hizo kahawa walikunywa, hizo chai walikunywa, and the many other functions that hiyo kettle ili play ilikuwa part of their practice, ilikuwa part of their artistry, part of their story, part of Jackie's story. And so kusikia hizi thoughts na kuona how zina tie into the story, how zina tie into the experience, how they tie into the exhibition, and hizi ideas zile Jackie na Jonah are about, and the aspects of their works and their artistry, just seeing everything come together na kusikia their conversations was insightful. Really put things into perspective sana. Mtu nimeongelea imekuja. Nyanchama, nimekutaja sana, nikaa nimekusummon. It's been a while tangu nisummon mtu kwa hizi videos, so nimekusummon. Shukran sana, shukran sana. Finally you get alive as it is happening live. But sasa Nyanchama, that you are here, who will go and watch that video, this video back? Najua ni wewe. But since you missed part ile umehata, since umeihata najua uta catch up baadaye, so at least niko certain that I'll see a comment or two from you. Wewe kama a huge pillar of Sunday sessions after zime happening. It is I who's finally caught alive after many moons. Shukran, shukran. Not it's been a while for sure. Are you talking about the cute cow video? Yes, we were. Nilikuwa na share
insights nilipata from the artist talk. As a matter of fact, Nyanchama, and I was to tell you this, I didn't get the chance to. Nilitoka hapo nikijiambia you would have loved, absolutely loved that session. The artist talk, you would have absolutely loved that session. Son, I kept thinking about that and about you after your conversation. Nilikuwa najiambia hii ingekubamba mbaya sana, mbaya sana. And I wish really ungetokea hiyo conversation. Usikie thoughts za wasanii, usikie thoughts za wasanii. Stop it, I wish I came. No, really. Najiambia yo, if you are here, ingekunice mbaya sana. But at least let a recap hapa so unaweza pata glimpses of the same. This is why I am here for you. Na the other one person mwenye asemi ako hapa. Na the other people who will watch this session after and who watch Sunday sessions kusikia thoughts zangu. That's why these sessions exist. And also vile nimesema hapa, if Jonah atani update on when and once the conversation is up and available, Nyanchama nitakwambia definitely. Because aniambia itapatikana. So mi pia nili hata the beginning of the conversation. So once iko available, pia if you are here na ungedai kusikia haya mazungumzo, unaweza acha comment kwa hii video and I'll respond to the video when the video ya haya mazungumzo iko available, if you'll be alive, if I'll be alive. Nyanchama, umeenda kucheki the exhibition at Gute ama bado? Pia it would be important na valuable for us to check out the artists, the books, the sites, the sounds, the novels, the films, whatever media zile Jonah na Jackie walishare, wakisema ni vitu zile wana check out at the moment. And something else that is tied to slowness, obviously practice iko na slowness fulani, but kulikuwa na someone who brought up a point and a question to them, akiuliza kuhusu objects. Alikuwa part of another workshop regarding something else, na kulikuwa na idea ya observation and how observation of objects changes your perspectives and how you view that object. So obviously, if you are msanii mwenye hu sculpt, wewe kukana a piece of wood, or if you work na stone and that's what you're chipping, obviously even from the onset, hii kile una chip, kile una shape, kile una sculpt, kwako unaiobserve na unaiangalia differently than someone like me would.
But generally, if an artist or otherwise, if you're just to sit with a particular object and obsess over it, now you observe for some time, you will view it differently, kwa sababu ya curiosity itakupeleka kwa different places and points of this object, and also just wewe kuiview peke yake na kuiobserve na kuitake in, ama kama unatumia sense of touch, if hauna sense of sight or other possible senses that can make you access this object, it definitely changes how you interact with this object and what you pick from this object. So you can try that from time to time for fun. And as umse alikuwa anasema hivyo, to which Jackie alikubaliana akasema, and even just as an artist akasema hizi vitu that you have to go through based on the material that you use to practice ina change sana, and if you are to pick something you can notice that. But the point nilikuwa nasema ni ilinikumbusha ama ilifanya nifikirie kuhusu discoveries and how we are where we are because of the same. Kama ni watu kuconduct experiments na kuobserve things over time and under different conditions, you get answers to things, or observe matter and asking questions about them, we get to where we are. If you are to pick whatever uta pick and you sit with it, uiangalie from different angles, uishike, uifanyie whatever, after some time you get to understand that thing differently. And as umse alikuwa anashare hiyo view na jembe, this is how to make discoveries that we make as human beings. We start with things, and for now some things itaka obvious, but kuna watu wenye walikuwa na obsess over them, walikuwa na kanazo kuziobserve, waka make discoveries in different fields and different disciplines. So ni kitu nilikuwa nafikiria, and for instance if I am to pick this here na niamue na iangalia, I will notice things I have never noticed for the duration I've had this thing. I'll notice things sijawahi ona kwa hiki kitu. And if I am to pick it apart and do whatever, nita come out na a lot of observations. So which ties to slowness, ties to objects and how we interact with objects. Something that pia Jackie aliniambia after the talk, which ties to what nilikuwa nasema earlier regarding hizo shelves, cabinets zilikuwa zina move in and out. And what the idea was, alikuwa nasema how objects are living things, and even the movement of this cabinet in and out, if kutakuwa na higher temperatures na kuna heat, wood ita respond differently. If kutakuwa na njeve ita respond differently. Na yeye kusema look at how these things are living things and how zina respond to the environment and to temperature, and how as an artist you're working with material in different situations or with different material, and you get to learn kuobserve vitu, ndio ufikirie kitu kama hiyo na uamue kuitumia as an idea that you're incorporating kwa your exhibition. So such things ni vitu that zilikuwa shared kwa the artist talk. And so pick whatever object you have kando yako, isize for 10 seconds, anza na 10 seconds, ipeleke 20. So unaitreat ka meditation, cause najua watu struggle na meditation na kukaa still or kujaribu kutap into practice ya meditation. So, and since our attention spans are pathetic,
Unaanza na 5 seconds, then get to 10. You can even time yourself as you would do if you're meditating. And just observe and observe and observe. The ordinary has extraordinary. And Jackie pia anasema how sisi hujiview as the people who control the objects around us. But really and pia nilikuwa nafeel the same thing just this weekend, how as human beings tuko na consciousness levels za kucreate vitu, and si create the objects around us, hizi inanimate things around us, but zimechukua lives of their own and they exist despite us now, and also they exist indifferent to us. But if it truly create and ziko na lives of their own, nilikuwa nafanya nini kuhusu, was I reading something kuhusu objects and their utility, ama was it part of that conversation? That was it there? So for instance, if I think so, Jackie mentioned it. I'll example gani, ama nilikuwa naona nini? No, I was watching something. I was watching something on YouTube. Nimekumbuka. And the person was giving an example. Again, tying to objects. Alikuwa naongelea utility ya vitu. Alikuwa na was it a spoon mkononi or something along those lines, na alikuwa anasema anaweza itumia kukata. Anaweza tumia hiyo spoon kukata, kama ni a piece of cake, unaweza kata sabuni nayo, so you can cut several things with it. Imechukua shape kama, so imechukua functions za kisu, but also pia a fork can do the same. Inaweza kata hiyo piece ya sabuni, hiyo bar ya sabuni, inaweza kata pia keki. Sasa a spoon, hiyo kitu umekata, hiyo spoon inaweza pick sabuni, hiyo keki. Hiyo fork inaweza pick hiyo sabuni, hiyo keki. A knife can also do the same, but the way a spoon and a knife will ni different from the way a spoon and a fork will ni tofauti from the way a knife would. And also if you are to pick kile umekata, as you poke the piece that umekata, only a knife and a fork will serve. A spoon will not. Utility, function, form, going back to form, context, and content. Everything is tied together. So if you watch this back, Nyanchama utapata context. Ya kile anasema, and the reason I'm laughing would make perfect sense for you. So yes, just thoughts to hapa. So Nyanchama alikuwa anasema, this has been my recent life practice. Yo, trust Nyanchama kutumia the word praxis. As in, the time is 22:33. Yo, this has been, and we are two people here, 2 likes. My recent life praxis, being intimate with
with and curious about ordinary everyday things. So Nyanchama, tukimaliza today, what have you obsessed with or about? E.g. Hata tulikuwa ameshare, but besides this, katika for today, the most recent one, what has that been? Reading the things on clothes. That's how you should wash and take care of them. Wakisema wash with like colors, ipige pasi na under a particular temperature, made na particular material, made to country fulani. Interesting. That's my lol. I love your charcoals. For instance, hii sweatshirt iko hapa, so ni R alafu Riddle XL, made in USA. And where they were made, 50% cotton, 50% polyester, machine wash, warm, remove promptly. I don't think I've ever washed this thing warm ever. Tumble dry, low setting, do not bleach, do not dry clean, do not iron if decorated. So using the kind of clothes that if you were to iron, una ironingi inside out because iko na decoration nje. Imeniserve. Just before nikuja hii live, nilikuwa nafikiria of doing a project that talks about my clothes. You can steal the idea if you want to. You're welcome. I always give ideas for free. Nyanchama is typing. My recent, acha type toke hapa tumaliza. Shamaliza actually. Again, the exhibition Nyanchama, yes, it's still going on. So nilikuwa nasema your recent obsession based on what you had said earlier kuhusu being intimate na curious kuhusu ordinary everyday things. So nilikuwa nasema outside of kusoma vitu vimeandikwa kwa nguo, for today for example, leo in particular, nini umeobsess over in that intimate manner? And yes, to respond to your earlier question, the exhibition bado iko on hadi 26th of April. So Nyanchama, if you want me to be your date for this exhibition, find a day, let me know, let's make it work. Or now I am forcing you to take me on a date. Horrible. Men are trash. Men are absolutely trash. So it's called a division before line after image. Iko on hadi 26th at the Goethe Institute, 10 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday, then closed on public holidays na Sundays. As we wait for Nyanchama atuambie kama kuna chochote kile ameobsess over leo na amekuwa intimate with, kisha tumalize hii session ya leo. I thought ingekuwa less than an hour actually. You know me and theft. We do know you and theft. We know you. Kleptomaniac. Fourth member of your crew.
So if you have not watched the videos that I mentioned earlier, please do watch them. Our top lists, bado, still watch them if you haven't yet. Uone epitome ya entertainment. Uone pia video ya Friday ya our conversation on artworks na our best of album covers 2022. I'll be waiting for Nyanchama niambie ile nimejitafutia date na yeye. Haya, with that tutaachia hii shughuli hapa. Asante sana Nyanchama for joining. Najua kumekuwa na 2 or 3 more people who've joined but hawajajitambulisha. Shukran sana pia in absentia. Shukran sana pia hata kama sijui na sifahamu ulikuwa nani, mlikuwa kina nani. Nashukuru regardless. Asante for joining another Sunday session yenye tujafanya masaa zetu za kufight capitalism. Nimebehave. Kesho video inakuja ya mziki ya wiki 2.045, then to move on na live. Tuko almost kufika 800 subscribers. Tuko 791 as of now. 9 more to go. So sambaza injili tufike so 8. Then safari iendelee to 9, so then to 1,000. What a long ass journey. What an odyssey this has been. Haya, with that being said, tuchekiane wakati mwingine, tuchekiane kwa vida ingine. Nyanchama, asante kwa sana na ku appreciate mbaya sana. Shukran. Najua uta catch up, najua utakwenda kwa comment section kule, si upatana kama kawaida. Nyanchama ni fan wa Kahush mbaya. Nyanchama ni fan wa Kahush, fan wa Brida, fan wa Saru na ni fan wa Sanaa kwa sana, na tunamu appreciate kwa sana. Kabla anze kutype, acha niishie. Najua hata complain kwa the video itself afterwards. Nimeenda zangu.